everywhere. GBS. Ama kwa hakika karibu mtazamaji wangu wa GBS TV katika GBS TV Jumatatu mwaka wa 2024. Kwanza niseme asante sana kwa Mwenyezi Mungu sababu ya kutupatia mwaka mwingine mpya ambao tumeanza na wewe. Kumbuka mara ya mwisho nilikuwa na wewe hapa ndani ya GBS TV ilikuwa tarehe 18 mwezi Disemba. Nimekuwa mapumzikoni ama tumekuwa katika mapumziko ili tuweze kusherehekea msimu wa Krismasi na shamra za mwaka mpya, na hivi sasa nataka nikuhakikishia kwamba GBS TV, kikosi kizima cha GBS TV kimerejea tena hewani. Na kwanza ningetaka tumshukuru Mwenyezi Mungu sababu ya kuhurumia nafsi zetu. Tunajua kwamba kuna wengi tuliachana lakini hatukuweza kuonana tena majuma matatu baada ya tarehe 18. Hivi sasa tunavyozungumza ni tarehe 8 mwaka 2024. Inaashiria nini? Inaashiria kwamba tuko na kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu sababu jambo la kwanza ametupa pumzi, la pili ametupatanisha kwa mara nyingine. Kwa moyo mkunjufu na unyenyekevu nachukua nafasi hii nikukaribishe katika 2024 Jumatatu asubuhi edition, na kufungua ukurasa huu tunaingia kule kaunti ya Kajiado ambapo tutakuwa na kiongozi wa wengi katika bunge la kaunti ya Kajiado ambaye si mwingine anafahamika kama Mheshimiwa John Loisa. Na mimi singetaka nikuandikie kwa mate wakati yuko hapa. Good morning Mheshimiwa. Good morning. How are you? Very well. Kwanza ningetaka nikukaribishe katika mwaka mpya. Asante sana. Thank you. Na karibu katika GBS TV. Asante sana. Na la mno zaidi najua kwamba hivi sasa mipango ni mingi ya mwaka mpya, kurejea bungeni, kuanza mikakati, kupanga mikakati ya mwaka 2024 na kukubali mwaliko wetu wakati tunafungua GBS TV Jumatatu mwaka mpya, na kukubali mwaliko wetu. Tuwasema asante, tunyenyekea kiongozi wa wengi. Asante. Kwa hivyo ningetaka nikupatia dakika moja uweze kuwasalimu wale ambao wanatutazama wakiwa katika sehemu tofauti kote nchini. Asante sana Kibe. La kwanza ni kushukuru sana kwa sababu ya kunipatia nafasi hii ya kufika katika kituo hiki cha GBS TV Jumatatu. Yes. Na nipende tu kuwasalimu kwanza jamaa yangu ama familia yangu wakiwa Kajiado, mke wangu na watoto na jamii yangu kwa jumla, na pia jamii ya Dalalekutuk Ward ambao mimi nawakilisha kama diwani katika Dalalekutuk Ward, na pia Kajiado Central na Kajiado County, na pia wenzangu ambao ni wabunge wa Kajiado County, na wasalimu wote na nchi nzima kwa jumla, na watakia heri na fanaka tunapoanza mwaka huu. Asante sana Mheshimiwa, wakati tunapozungumzia kwamba tumeingia katika mwaka mpya wa mwaka 2024, kuna mtu angetaka kusikia ujimbo wako muhimu sana hata kabla tuanze mazungumzo yetu. Mkazi wako wa pale Dalalekutuk Ward atarajie nini? Kwanza kabisa tumeingia mwaka mpya na tunashukuru Mungu. Na wakati tulipokuwa tukiwa katika mkesha wa kuvuka mwaka tarehe 31 na tukaingia katika mwaka mpya, ujumbe pale kanisani ilikuwa ni huu ni mwaka wa Mungu kutusaidia. Na pia mimi kama kiongozi ni kwamba ni mwaka wa kung'ang'ana na kufanya kazi kuona kwamba wananchi wa Dalalekutuk ambao yale matarajio yao kwa kiongozi wao yataenda kufanikiwa na yataenda kufanyika. Kwa hivyo tutarajia ya kwamba Mungu anapotusaidia
pia nina hakika kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pia mimi nitajitoa kuwasaidia. Naam. Na asante sana, na hivi sasa tunavyozungumza, mtazamaji wangu wa GBS TV mahali popote ulipo, ningetaka nikufahamisha kwamba mitandao yangu ya kijamii iko wazi kabisa. Iwapo kuna lolote ungetaka kuuliza mheshimiwa, kuna lolote ungetaka kuniambia mimi hapa ndani ya GBS TV Jumatatu, nifungua ukurasa wangu wa Facebook, tafuta Ivan Kibe, bonyeza like, niachie jimbo kwa pale. Iwapo kuna swali uliza pale, mimi nakuhakikishia kwamba nitakuwa napeperusha maswali yenu hewani. Ukurasa mwingine tofauti, kuna Ivan Kibe page, pia kimbia pale, bonyeza like, niachie jimbo wako pale, nami nakuhakikishia kwamba iwapo kutakuwa na lolote nitakuwa nalipeperusha hewani. Ukurasa wetu wa GBS TV Jumatatu, that is Facebook na YouTube, Twitter, mitandao hiyo yote inafanya kazi. Kwa hivyo unaweza kuzungumza na sisi kupitia mitandao hiyo na kila kitu itakuwa shwari hapa ndani ya GBS TV Jumatatu. Na bila kupoteza muda zaidi, ningetaka sasa tuweze kuingia katika mazungumzo yetu, na nataka tuweze kuangalia maendeleo maybe yale ambayo umeweza kufanikisha kwa mwaka mmoja uliopita, na pia utakuwa unatuambia mwaka huu tunatarajia nini, na haswa ningetaka tuanze katika sekta ya barabara. Na kabla tuweze kuzungumzia swala la sekta ya barabara, ningetaka mwelekezi wangu, kama uko tayari, ningeomba tupatie hali ilivyo katika barabara kadhaa kule wadi ya Dalale Kutukwad. Na mheshimiwa, ningetaka utuambie ile ni barabara gani? Barabara hii ambayo unaona, kwanza nashukuru sana kwa sababu tunaingia katika sekta ya barabara. Barabara hii imefanywa na serikali kuu. Imefanywa na serikali kuu kupitia World Bank, na wakati tu nimeingia kama diwani nilipata kazi hii ikiwa imeshika moto. Na hii ni barabara ambayo iko pale Majengo katika wadi ya Dalale Kutuk. Wakati nilikuja kama MCA niliweza kuona kwamba unajua kiongozi, we always say in English, leader must cause events. You must cause events. If you are a leader and you are not causing any event, then you are not a very good leader. Wakati nilifika hapa, kwanza kabisa niliweza kujitambulisha na projects ambazo zinafanywa katika ward hii, ikiwa ni national government, ikiwa ni county government, ikiwa ni whatever. Lakini hii iliweza kufanywa na World Bank pamoja na serikali kuu na pia serikali ya county, kwa sababu engineers na pia wale ambao waliweza kufanya uangalizi wa barabara hii kwamba imefanyika ni wametoka katika kaunti ya Kajiado. Kwa hivyo barabara hii imeweza kutusaidia sana. Wakati imefanywa tu hivi, unaona kwamba hata kwanza, jambo la kwanza, imeleta sura mpya ya Kajiado, kwa sababu mimi nawakilisha Kajiado Town, na pia unajua Kajiado Town ndio the heartbeat of Kajiado County. Actually that is where the county headquarters sits. That is Kajiado Town. Kwa hivyo barabara hii imeweza pia kuangazia na kulete hadhi mpya katika pale Dalale Kutuk Ward. Ukiangalia upande wa Majengo, upande wa Saina, kwa Maziwa, unakuta kwamba barabara hiyo unaona vile imeweza kuwekwa, na kwamba usafiri na pia sura ya mji imeweza kuwa ni sura mpya. Kwa hivyo hii ni barabara, kwa sababu niuliza ni kwamba ni barabara gani hii barabara iko katika wodi ya Dalale Kutuk, iko pale katika eneo la Majengo. Naam. Naona pia mwelekezi wangu anazidi kutupatia picha. Hapa ni wapi pia? Hapa ni, nafikiria hii ni uzinduzi wa barabara ya pale Uma University. Wodi yangu inafika Uma University na kurudi. Tumepakana na Mheshimiwa Sholoi ambaye ni mwakilishi wadi wa Kekonyoke ward. Hapa tuliweza kupata mfadhili, ama tumepata mwanabiashara mmoja ambaye amefika pale na alitaka kufanya biashara ya kiwanda cha nyanya, tomatoes industry. Na alipokuja hapo tulikuta ni juzi tu, ni mwaka uliopita, takriban miezi miwili yaliyopita, ama hata miezi miwili yaliyopita. So tuliweza kukutana na yeye kwa sababu contractor huyu ama mfadhili huyu ambaye ameingia katika Kajiado County alitaka kuanzisha kiwanda cha tomatoes, tomato industry,
na ukiangalia Kajiado County kule Kajiado Kusini, that is Kajiado South, kuna kiwanda ambayo kinaendelea sasa na kiko karibu kumalizika ya tomatoes industry ambayo imejengwa na national government hand in hand with World Bank. So huyu mwanabiashara alitaka ku link between Kajiado South tomato industry na pia hapa, kwa sababu najua hapa Kajiado iko karibu na barabara na pia proximity to the city, kuingia katika the city of Nairobi inakuwa rahisi. So alipoingia pale akasema kwamba shida kubwa hapa ninapoanzisha kiwanda hiki ni barabara. Na tuliweza kufika pale na yeye mwenyewe hand in hand with the county government tuliweza kusaidiana kwamba tuzindue barabara ya umma ifike pale kwa kiwanda chake ambacho angependa kukianzisha. Na pia kuna watu wengi ambao wanaishi mbele ya kiwanda hicho. Kwa hivyo barabara hiyo ilikuwa impassable, ilikuwa mbaya sana. Kwa hivyo hiyo barabara ndio tulikuwa tunazindua wakati huo ukiangalia katika picha hiyo. Okay, asante. Na ningetaka wakati mwelekezi nazidi kutupatia hizo picha. Wakati tunazungumzia kuhusu ujenzi wa barabara, tunajua kwamba ni swala ambalo limekuwa nyeti sana katika kaunti nyingi na katika wadi nyingi, sababu tunasemea kwamba financing infrastructure sometimes is very difficult bearing on what we are getting from the national government. Maybe pale katika Dalale kutokuwada tuko na shida ya kufinance miradi ya barabara. Ni kweli Kibe kwamba financing road infrastructure si jambo rahisi, na ndio maana ukiangalia mimi natoka nje ya county wakati mwingine na ninatafutana na watu wa Kenha na pia natafutana na watu wa CDF, natafutana na watu wengine na wahisani wengine wote, kwa sababu funding ya county government jambo la kwanza huwa inachelewa. Kwa wakati huu tuko nyuma sana kimaendeleo, kwa sababu fedha ambazo zinatoka National Treasury huchelewa sana, na ikiwa inachelewa fedha hizo pia hazitoshi, hususan wakati huu ambapo tumepata mvua mingi na inaendelea kunyesha katika taifa nzima. Barabara kweli zimeharibika na wananchi sasa hivi Kibe, tukiwapa wananchi nafasi ya kupiga simu, kila mtu atasema barabara fulani iliharibika, barabara fulani imeoshwa na maji, tuko na shida. Na kando na hayo ni kwamba fedha zile ambazo tunapata katika serikali kuu hazitoshi. Vile vile fedha zile ambazo zinatoka serikali kuu kuja katika serikali ya county, pia matumizi ya fedha hizo wakati mwingine that is the work of an MCA and a member of parliament and even the senator and everybody else is to oversight, tuhakikisha kwamba ile pesa hata kama ni kidogo namna gani imeweza kufanya ile kazi ambayo ilifaa ifanye. Tunakuta kwamba katika kaunti nyingi kuna kuzembea katika kufanya ile kazi. Unajua Kibe, barabara si rahisi kuona kwamba barabara imefanyika, kwa sababu wakati mwingine mainjinia na masorovea na watu wengine ambao wanahusika katika tenders na vitu nyingi katika county wanazembea kazi. Unakuta wakati huu uwezi niambia sahi Kibe ati contractor anaweza enda barabara sasa hivi kufanya kazi. Unajua anaweza enda na kunyeshe kesho. So ile barabara imeoshwa, ile pesa pia imeoshwa because you must pay that contractor according to the works done. Kwa mfano Kibe, wiki 2 iliyopita kuna mwanakandarasi ambaye alipewa barabara ya wodi yangu inaitwa Olgos Kikuro Olondulugum Road, na aliweza kulete bidhaa, alilete matrakta, alilete shovel, alilete doza ili kuanza kazi. Lakini nikamwambia kulingana na utafiti wa hali ya hewa na pia vile hewa yuko sasa hivi, hatuwezi fanya kazi hii. Hebu tutulie kidogo, hata kama umepata kandarasi,
tuone kwamba kwanza hali ya hewa imetulia na mvua imekoma, ili tuweze kufanya kazi ambayo tunajua kwamba tukifanya tunaweza kujua kwamba kazi hiyo itafanyika. Kwa hivyo tuna changamoto Kibe. It's actually it's a broad issue when it comes to roads and funding and also whether it is enough is another issue, kwa sababu haitoshi, hasa wakati huu ambao tunajua kwamba serikali inapitia katika changamoto ya dunia nzima, the economic crisis in the whole world. Tuna shida kwamba fedha hazitoshi, na pia fedha ziji katika wakati unaofaa, na pia kuna kuzembea kazini kwa maafisa wa serikali. Tukiwa tu pale mheshimiwa, in the next maybe katika mwaka huu tunatumaini ya kwamba tutaona barabara ambayo utakuwa na tujengea maybe from the scratch hadi itamatike, na maybe itakuwa barabara gani hiyo? Asante sana. Niko na, unajua Kibe, serikali hufanya kazi kwa mwaka wa fedha wa serikali. Serikali ya kaunti tuliweza kuketi chini na wananchi na pia stakeholders wengine, na kwa wodi yangu ya Dalalekutu niliweza kuweka barabara zifuatazo katika budget. Barabara ya kwanza ni hiyo ambayo nimezungumza ya kwamba niliweza kumwambia mwanakandarasi ya kwamba kwa wakati huu hatuko tayari, wacha tupatie wiki kadhaa zipite ili tuweze kuanza, kwa sababu kulikuwa na changamoto mbili. Kulikuwa pia na changamoto ya barabara ambayo ni sahihi. Unajua kuna barabara ambazo zinapita katika shamba za watu, kuna changamoto kama hayo. Kwa hivyo nilitaka kwanza kuona ya kwamba barabara ambayo itatolewa kwenda Olgoski Kuro Road ni barabara ambayo it's authentic, ni barabara ambayo kiserikali na pia ramani na masarovea wameweza kuhakikisha kwamba ni hiyo ndio barabara. Kwa hivyo kuna barabara hiyo ambayo niliweza kuweka milioni 6 ili barabara hiyo ifanyike, na itafanyika. Barabara ya pili katika mwaka wa fedha, mwaka huu wa fedha, niliweza kuweka barabara ambayo inaitwa Blue Sky Olkejodo High School Road. Hiyo iko katikati ya town, na hiyo barabara niliweza kuweka milioni 7. Tuone kwamba watu wa Blue Sky wasiwe na shida, kwa sababu kuna feeder roads iko ndani, kuna barabara main ambayo inatoka kutoka High Court hapo karibu na Public Works, inapita karibu na police station, inapita police station, inaingia Blue Sky Primary School, inaenda juu kabisa, inapita railways, inaenda mpaka Olkejodo High School. Barabara hiyo ni moja ambayo nilisema kwamba ifanyike na iweze kusaidia wananchi wa Kajiado. Na barabara nyingine ambayo isipokuwa hii imeshafanyika ni barabara ambayo inaitwa Pelewa Lomunyi Road. Hiyo imeshafanyika na ilikuwa nafikiria mwaka uliopita. Kwa hivyo barabara ambazo tumeweza kuziweka kipaumbele ni hayo. Jambo la pili Kibe, pia wakati tuliketi chini, kuna pesa ambayo inaitwa Equalization Fund, fedha ambazo zinatoka katika serikali kuu na zinakuja katika serikali ya kaunti, na kwa bahati nzuri wodi yangu ya Dalalekutu kiliweza kufaidika na fedha hizo, na serikali inasema kwamba tufanye tuweze kuangalia CIDP kama zile projects ziko katika CIDP, pia tuangalie kana kwamba these are projects of impact, na serikali kuu pamoja na serikali ya kaunti wanasema kwamba projects hizo zinaweza kuwa za afya ama ziwe za barabara ama ziwe za masomo na pia maji. Na mimi kama mwakilishi wa wadi hiyo niliweza keti na wananchi na tukaona ya kwamba barabara ile ambayo tungeweza kuangazia, kuna barabara ambayo inaitwa Pelewa Olgira Olondulugum Road. Barabara hiyo imekuwa kero kwa wananchi, na hata barabara hiyo ifanywe grading, ifanywe maraming, pengine shida kubwa kwa ile barabara ni kitu inaitwa bridge, kwa sababu kuna bridge ambayo inahitajika sana katika Olgira ili uweze kuconnect Olgira na Olondulugu. Na kwa mpango wangu
ambao tumeweza kuitengeneza ni kwamba tumeweka bridge hapo kupitia hiyo pesa ya Equalization Fund, na tukasema tuweke bridge ya 10 million tuone kwamba watu ama shida hiyo imeweza kuisha. Kwa hivyo pia kuna bridge nyingine ambayo kuna barabara inaitwa Enkorika Orinie Pelewa Road, lakini pia tumeona kwamba tumekuwa tukifanya grading tukisaidiana na Kera, tumefanya pia wakati mwingine maraming, lakini wakati huu ningependa Kibe kuzingatia mambo ya kuunganisha barabara kama bridging. Nimeweka milioni 9 katika barabara, katika bridge ambayo inaitwa Enkorika ama inaitwa Morgo Bridge. Morgo Bridge tumeweka fedha hizo katika Equalization Fund na mengine mengi ambayo pengine singeweza kwenda to the nitty-gritties, lakini kwa mambo ya barabara ni kwamba ninajua katika nchi yote ya Kenya, katika the 47 counties of this republic, sasa hivi wananchi Kenya nzima wakipigiwa simu hasa mashinani watasema tunahitaji barabara, tunahitaji bridge, tunahitaji maram, tunahitaji lami. Lakini ningependa kusema ya kwamba japo kuwa tutazungumzia baadaye, ni kwamba wacha kwanza msimu wa mvua ukwishe kidogo, alafu tutarejelea mambo ya mabarabara. Asante. Thank you kiongozi wa wengi. Ningetaka pia tuweze kuzungumzia kuhusu swala la mabomba ya kupitisha maji taka. Hatuwezi tukazungumzia kuhusu barabara alafu tusahau na drainage system. How is the status ya drainage system kule Dalalekutuk ward? Well, drainage system katika Dalalekutuk ward, unajua hii ni ward ambayo it is very vast. Takriban watu ambao wanapiga kura Dalalekutuk ni 17,000. Na Dalalekutuk ukiweka katika ramani na uipige msasa vizuri na ujue hali ilivyo katika Dalalekutuk, tuko na kule mashinani ambao tunafanya pastoralism, na pia kuna mahali pengine ambao tunafanya agriculture, tunalima, na pia kuna mahali ambapo ni business area ama ni mahali ambapo tunafanya biashara. Na haswa county headquarters tumebahatika kwamba part of county headquarters lies within Dalalekutuk. Na drainage system katika town hii ya Kajiado imekuwa kizungumkuti na ni kero kweli, lakini tumeweza kufaidika na bado tu na national government. Kuna through World Bank kuna this thing which is called slum upgrading. Kuna World Bank imeingia na ikasema kwamba inataka kufanya slum upgrading, na Kajiado County tumefaidika na slums 2, that is Majengo in Dalalekutuk ward and we also have Ishagi in Ngong. Lakini sasa Dalalekutuk iko mikononi mwangu na pia hiyo Majengo iko kwangu, na tumeweza kupiga ramani na kupiga mikutano kadha wa kadha na wananchi. Hata kuna komiti ambayo inaendelea sasa hivi kuhakikisha ya kwamba Majengo hii, kwa sababu tulikuwa tunafanya, serikali ilitaka kufanya vitu 3. Moja, inataka kufanya barabara, na pili inataka kufanya drainage system samahani, inataka kufanya drainage system kuona kwamba wananchi wameweza kupata the best drainage system ever. Jambo la 3, wanataka kufanya street lighting, na jambo la 4, wanataka kufanya mambo ya housing. Lakini sisi kama Dalalekutuk, kwa sababu fedha ambazo tumepata kutoka World Bank ni milioni 125, 125 million. Lakini sisi tulipoketi chini tukasema kipaumbele ambao tuliweza kuangazia ni kwamba drainage system, na tufanye street lighting, na pia tufanye tuliangazia hizo 2 kwanza, zingine zije baadaye, na pia barabara kidogo. Na kuna komiti ambayo inaendelea sasa hivi ya wananchi wenyewe, na niko katika komiti hiyo, pia ofisi yangu iko ndani, na kila wiki tunakuwa updated on what is going on within Majengo town. Tunataka kufanya drainage kwanza, kwa sababu ukisikia Kibe Majengo
ujue kwamba ni mahali ambapo hali ya maisha iko duni. Sijui kama unakumbuka kitu ilikuwa inaitwa flying toilets. Ukienda Kibera unapata flying toilets, unakuta kwamba mna choo lakini watu wana fly. You know, I hope you understand what I say. Yes. Lakini tunataka kuhakikisha kwamba pale tuna maisha angaa yamekuwa afadhali kuliko vile ilivyokuwa zamani. Kwa hivyo mambo ya drainage tumeweka na tumeitenga, na muda usio mrefu tutakuja na mpango huo na tuweke kwamba drainage tumeweka fedha hii, barabara tumeweka fedha hii, mambo ya street lighting tumeweka pesa kiasi fulani. Kwa hivyo mambo ya drainage iko namna hiyo. Ya pili, Bwana Kibe, tuko na what do we call them, hawa watu wa municipality. Unajua kila county sasa imeweza kulaunch na imeweza kuwa na ofisi ya municipality. Kajiado County is a municipality by itself, Kitengela is a municipality, Ngong is a municipality. The county government is fast tracking Kajiado South na zingine nyingi kama Namanga na zingine. Lakini kwangu pale Kajiado niko na municipality. Na municipality wakati tulifanya budget ya mwaka uliopita, tuliweza kuhakikisha kwamba drainage katika Kajiado Town imefanywa. Mambo ya taka tumeweza kuweka kwa budget, na ni vizuri wananchi wakati mwingine wafuatilie mambo haya. Hata budget, it is a public document that is available even in the online, hata katika ofisi zetu. Ni vyema kujua kwamba katika bajeti iliyopita serikali ya Kajiado County iliweka fedha gani zipi katika mradi fulani. Tuliweza kuweka fedha ya kununua trakta ya kuhakikisha kwamba taka pale Kajiado imezombwa na imewekwa mahali panapofaa. Kwa hivyo Bwana Kibe, mambo ya drainage, mambo ya takataka ni kero, lakini wacha nizungumzie Kajiado Town kwa sababu nikizungumzia mambo ya Kajiado County yote ninajua kwamba ni kero. Watu wa Kiserian, watu wa Ngong, watu wa Rongai, watu wa Loitoktok wataanza kunizungumzia, lakini leo ninazungumzia katika wadi ya Dalelekutu ambaye ninawakilisha, ya kwamba ukiingia katika soko kuna taka nyingi sana katika soko ya Kajiado, na kuna wakati Bwana Kibe tuliweza kufika pale na kuhakikisha ya kwamba taka hiyo imetolewa, but the problem is taka ikitolewa leo, kesho itawekwa. So we need a lasting solution. Na ndio maana mimi pamoja na budget committee na pamoja na MCS tuliona ni vyema kwamba tupate trakta hiyo na tupate pia pengine lori moja ambayo itaweza kupeleka takataka katika dumping site. Na pale Kajiado we still have a problem ya dumping site. Hatuna dumping site. Unakuta takataka zinatupwa kule karibu na Osotwa Water Project, tuko karibu na kanisa la FPFK. Lakini tunapanga kama county kuhakikisha kwamba we have a dumping site ambayo takataka zote za Kajiado zinakuwa dumped there, na pia we also call upon stakeholders like World Bank and others to come up watusaidie tufanye recycling plant ili kuona kwamba usafi umedumishwa katika Kajiado County. Asante sana mheshimiwa, na maybe ili itakuja baadaye. Nilikuwa naona baadhi ya watu jinsi wanavyozungumza, maswali ni mengi, na mimi nataka niseme asanteni sana kwa watu ambao wanatumia jumbe zao na kusema kwamba Kibe tuko pamoja asubuhi ya leo. Hata nimeona my good friend mheshimiwa Wandera kutoka kule Nairobi County, that is Ngando, anasema nikusalimie sana. Asante. Okay, thank you. Nataka sasa tuweze kuangalia kigezo cha health is a devolved function, na maybe kama mwelekezi uko tayari tupeleke tuone kule Dalelekutu ward katika sekta ya afya. Okay, mwelekezi wangu ananiambia kuna jiko tayari, tupatie baadaye tutakuwa tutapata ya afya, tuone kule Kajiado mambo yanaendelea vipi. Mwelekezi, kama uko tayari tupeleke kwa ground tuone vinye mambo kwa ground ilivyo. Okay, hii nikiangalia vizuri mambo na climate change mheshimiwa, na maybe tungetaka tuambie hapa ni wapi na miti mlikuwa mnapanda wapi, the response to climate change. Na by the way, talking on that mheshimiwa,
We know that Kajiado is one of the marginalized county and also one of the county ambayo inahesabiwa kama county ambayo ni iko na ugumu, ile jua kali na masuala mengi, maji ni shida wakati mwingine kupata, mifugo yetu inataabika. Na wakati wa mvua kubwa ambayo ilikuwa inashuhudiwa ya El Nino, tumeweza kuona kaunti kadhaa zikiweza kuathirika kutokana na tabia nchi ama ubadilifu wa mazingira. Kaunti ya Kajiado imekuwa vipi? Asante sana. Bwana Kibe, wanasema wazungu kwamba nature is very unforgiving. Yale mambo ambayo tunaona sasa hivi ya climate change, hii ni mambo ambayo ilifanyika miaka zaidi ya 20 ama 15 iliyopita. Wakazi wa Kajiado waliweza kuingia katika kuvamia misitu na kukata makaa. Na kwa wakati huo watu hawangeona kwamba kutakuwa na madhara baadaye. Na huwa nature doesn't forget. So wakati global warming iliingia na miti imekatwa, wananchi wamekuwa na shida. Sasa hivi ndio tunaona kiangazi ambayo imekuwa nyingi sana. Successive droughts that are always coming. After this, hii ina succeed, hii ingine inakuja. Na wakati Rais William Ruto aliingia katika mamlakani, akasema kwamba tuhakikishe ya kwamba tumeweza kulinda misitu na kupanda miti. Na nafikiria ukiangalia picha hiyo, ni hiyo kazi ndio tunafanya kule mashinani, na tumeweza kupanda miti kwa wodi yangu na pia hata kwangu na kila mahali. Nimehakikisha ya kwamba kila mtu ambaye anajua kwamba umuhimu wa misitu ina umuhimu wake, tuweze kupanda miti. Kwa hivyo tumekuwa, kama kuna watu ambao wamekuwa hit hard na hii mambo ya climate change ni Wamasai. Kwa sababu Kibe, unajua kwamba ukiangalia picha hii sasa hivi unakuta kwamba huu ni wakati ambao hata mvua haikuwa imeingia sana. So ukiangalia kiangazi iko juu sana. Tumehamisha ng'ombe na mifugo wamekufa tukiendelea kwenda kutafutia malisho. We've gone as far as Kiambu. We've gone as far as Voi. We've gone as far as even Nakuru and Narok, past so tumezunguka. Na unajua pia ukihamisha mifugo kutoka kaunti hii kuingia katika kaunti hiyo, kuna matatizo tofauti, kama kuna magonjwa ambayo ng'ombe wanaenda kupata kule, na kama kuna watu ambao wamepoteza fedha. They are really hit hard economically are the Masai. Sasa hivi tumepata mvua, lakini wale ng'ombe ambao tulikuwa na wao, wale ng'ombe wamekwisha kabisa. Yes. Kwa hivyo on issues on climate change, I want to urge each and every one of us, kila mmoja wetu hakikisha kwamba let us take advantage of this rain, na kuhakikisha kwamba tumepanda miti. Kwa hivyo tunaitikia mwito wa Rais ya kwamba lazima tupande miti. Hapa nilikuwa shule ya msingi ya Sajiloni Girls, tukihakikisha kwamba tumepanda miti. Tulishikana na NGOs, there are some NGOs in my ward, there are some stakeholders in my ward, na nimewalete pamoja tuone ya kwamba tumeweza kupanda miti na ili dala letu tuweze kuendelea mbele. Asante sana Mheshimiwa, kama unavyosema ya kwamba kuna kaunti ambazo zimeathirika haswa zile ambazo zinatumia mifugo kama kitega uchumi. Hizo kaunti zimeathirika sana, hata niliona ripoti ikionyesha ya kwamba zimeweza kupoteza ng'ombe nyingi sana, zingine mbuzi zimesongwa na maji. Sisi kama viongozi kutoka hizi kaunti, what are we doing? Tunafanya nini kwa watu wetu? Are we pushing for maybe compensation kutoka kwa serikali, either serikali kuu ama serikali za kaunti? Tunafanya nini wakati watu wetu wamepoteza ile jembe wanatumia kujipatia riziki? Kibe, that is ni jambo ambalo imekuwa ni kero haswa katika jamii ya wafugaji. Wakati huu jamii ya wafugaji haswa fedha zao, wakulima wanapata pesa katika AFC. Na unakuta kwamba mpaka sasa hivi tunapozungumza, kuna mtu alichukua fedha katika AFC na AFC inawafuata mpaka sasa, na hawana
chochote. Kwa hivyo tungeweza kueleza serikali, na kuna wakati tuliongea na rais alipoingia Kajiado County na tukamzungumzia kwamba tafadhali, kama vile wakulima wa kahawa na wakulima wa majani chai pia wakati mwingine wanapatwa na changamoto mengi. Pia Kajiado County na Narok na Turkana na Marsabit na wengine wote ambao ni wafugaji waweze kuangaliwa kuona kwamba kama walichukua mikopo katika shirika la serikali kama AFC, the government should sit down tuone how they can really help these people, kwa sababu ukiwasukuma, jambo la mwisho ambao huyu mkulima atafanya ni kuuza shamba, ni kuuza ile ardhi, na hatutakuwa tumewasaidia kama serikali. Alafu pia tungependa kuzungumza na wananchi wenzetu kwamba wakati huu maisha imebadilika na ardhi imeendelea kudidimia na population inaendelea kuwa juu, watu wanazaa, na vile watu wanakuwa wengi ndio ardhi inaendelea kuwa ndogo. Let us go back na tuhakikisha kwamba wale mifugo ambao tunawaweka ni wale ambao wanatoshea ile ardhi ambao uko nayo. We can even opt for zero grazing. We can opt for feedlots. Unaweka wale ng'ombe ambao unajua kwamba watatoshea hapa, wakae pale. Let us also opt for mambo ya kukata nyasi. Tukate nyasi tuzihifadhi, kwa sababu hatujui kiangazi itarudi lini. Let us not look at the rains right now and say we are in plenty. Unajua shida ya wafugaji, wanaishi maisha ya plenty. They live a life of plenty. Sasa hivi ukiingia kule kwa wafugaji, you can get anything you want. Sherehe zinachapwa kweli kweli. Unakuta mtu anapeana chakula, anapeana nini. But you see, kiangazi iko. Kwa hivyo tuhakikisha kwamba let us change our lifestyle. Let us go back to keeping animals that can only accommodate the piece of land that you have. We can also go to feedlots. There are people who are doing feedlots. I've visited one of the farmers in Ngatataik, ambaye yeye katika ile kiangazi kubwa, sijui kama unakumbuka wakati mheshimiwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alikuja pale Bisil, alikuja kupeana chakula akiwa na watu wa World Bank, wa World Food Program, wakaja wakiwa wengi sana. Sasa viongozi walikaa pale wakisema tutapata ng'ombe wa kuchinja wapi? Kulikuwa na mkulima mmoja ambaye alikuwa na ng'ombe ambao walikuwa wamenona sana. So ng'ombe moja wakati huo katikati ya kiangazi, na sasa hivi wakati huo ng'ombe wengi wa Wamasai walikuwa wanakufa pale Bisil, wanakufa pale Isinya. Aliweza kupata ng'ombe na aliuzia hiyo kamiti ya kupanga sherehe hiyo na 140,000, 140,000. Yes. Hebu fikiria kama huyo mtu, sisi sote tungefikiria kama vile anafikiria. Tutengeneze hizo feedlots. We feed these animals. You can even feed 100 animals, lakini ukiwa umejipanga vizuri. Kwa hivyo tunauliza wananchi ya kwamba let us na hii mambo ya free range hebu tujaribu kupunguza. Na kabla na maelekezo yangu ananiambia tuchukue break, na kabla tuchukue break fupi, na maybe tuchukue break fupi na hili. I like the way unasema kwamba kweli kwa wakati huu ukulima wa mifugo umekumbwa na changamoto nyingi sana. Na wakati mkulima anakumbwa na changamoto, ndio sasa serikali ama Rais William Ruto anasema kwamba kwa kila pato ambalo mkulima anatengeneza kupitia kukulima wake, iwe ni ng'ombe, iwe ni mahindi unalima, kwa kila 100 unatengeneza shilingi 5 ni zake. Unaona kana kwamba itakuwa haki? Mambo ya taxation. Ni kweli kwamba ili nchi simame lazima tuwe na tulipe kodi. Na unajua Kenyans are really known for exaggeration of things. Kwa sababu nakumbuka vizuri kwamba rais alisema kwamba nchi ni yetu na ni lazima tuhakikishe kwamba nchi hii yetu tumeisimamia sisi wenyewe. Kwa hivyo wakati mwingine if you want to take care of anything that belongs to you, you must feel some pain, although not punitive, kwa sababu kodi lazima ilipwe
na wananchi mimi ninajua sasa hivi, and I want to assure Kenyans ya kwamba watu wanasema serikali ya UDA inatoza watu ushuru sana, na serikali ya UDA inaleta punitive measures. But I want to ask Kenyans that let's have in the back of our minds that he is a president that is willing to come back in the next elections, that is 2027. Na I am very optimistic. And I know William Ruto is a sharp president. And between now and between the 4 years that are remaining for the next general elections, I want to assure Kenyans that I know that this economy will change. Tuvumilie tu, wakati mwingine ukisikia mambo yamekuwa magumu, let us wait for good things, because there are always good things ahead, and I am sure that whatever the president is doing, unajua tumeshaona hata juzi, fuel ilipanda ikateremka kidogo, you know, that is a very good sign that maybe in the next step tutapata imeteremka, you see. And of course right now I believe, this is my own belief, that you know, my father used to tell me, when it rains, wakati mvua inanyesha pesa, you see. Because if you have one goat, if you sell that goat sahi, you'll get maybe 3 times ya fedha ambazo ungeuza wakati wa kiangazi. So I am sure that the economy will somehow, through thick and thin, all is going to be well. But Kenyans, let's not look at things in a political eye every time, and let's believe in our president, and let us give him time to work, and let us give him the support he needs, such that this country iweze kubadilika. Okay, thank you. Tukirejea tena tuchukua break fupi mtazamaji wangu, na pia nikirejea tena nitakuwa nasoma SMS 2. Naona kuna watu 3 ambao wameuliza mheshimiwa Shol, nitakuwa na ya peperusha hewani. Tuchukua break fupi, tukirejea tutakuwa tunaangalia kuhusu suala la water connectivity na suala la afya. Kumbuka pia tutakuwa tunazungumzia kuhusu masuala ya sport pamoja na baadhi ya community partnership ambazo mheshimiwa ameweza kuleta ndio kuboresha baadhi ya mashirika ya kijamii ambayo anafanya kazi nayo pale mashinani, at least ndio yaweze impact the life ya watu wake pale Dalale Kutuku Ward. Usicheze mbali, hii ni GBS TV, naitwa Ivan Kibe. Long distance relationship. First of all, the world is now a global village thanks to technology and the internet. When you talk about relationships, when you talk about love, when you talk about feelings, when you talk about emotions, all these things originate from the heart. I never saw in the Bible where someone was married and then the wife was living far away from them, and then there was something that they were building. When it comes to relationships and probably communication, that distance is not a barrier. Yeah. But it is in communication, in effective communication. There is something that long distance relationships lack, which is very essential for effective relationship building. When you're cooking and the tap gets spoiled, do you try to repair it from that point, or you run to the main source and then you close it? Yes, stealing and doing all that is great sin, but the blood that Jesus Christ shed, it ended all of that sin. God doesn't see that. And if God says that I'm righteous, regardless of whatever other people say, I am righteous. Amen. We do not say that we are sinners. We might have committed sin a lot, but because Jesus has paid for my sins, and because I am completely clean, that is why God is saying I'm righteous. For all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus.
everywhere. GBS. Karibu tena mtazamaji wangu wa GBS TV, tuingie katika ukurasa wa pili wa mazungumzo yetu leo asubuhi, na kufungua ukurasa huu ningetaka niweze kusoma SMS 3 pekee, sababu na acha nisome 4 sababu naona kuna watu ambao wanatuma jumbe zao. Nianze na SMS kutoka kwa Simon Washuka, anasema anatutazama akiwa sehemu za Kitengela, anasema Kibe salimia mheshimiwa. Asante. Alafu anasema kwamba kuhusu basari itatoka lini, we need support. Sikia watu wanalia, wanahitaji usaidizi wa hazina ya elimu. Jogwa Trench kutasema now this anatupata akiwa sehemu za Kiambu County, anasema good morning Mr. Ivan Kibe, salimia mheshimiwa Lemayan sana na umuulize maswali kadhaa kutoka chaguliwa kwa MCA ni project gani anaweza onyesha ile imesaidia vijana wa Dalale Kutuku Ward, atajibu hilo. Na pia kumbuke kwamba tuna mwelekezi ambaye akienda akiweka baadhi ya picha za miradi ambayo tayari inaendelea na zenye already zishatamatika. Swala pia anauliza county government imetenga pesa ngapi za basari mwaka huu na itasaidia kina nani? Unasikia pia swala la basari linaingia pale wakati shule zinafunguliwa. Swala tatu, what project of manufacturer and street lightening has been going through for the time he has in the office? Anazungumzia kuhusu swala za taa za usalama. Na pia does he have any motion he has brought to assembly that can benefit the residents who voted him? Na pia nauliza kana kwamba kuna mswada wowote ambao umewasilisha katika bunge la kaunti ya Kajiado ukiwa na lengo la kusaidia wakazi wako wa Dalale Kutuku Ward na pia wakazi wote wa Kajiado County. Swali la Kirima wa Thogonoi huwa natupata akiwa Laikipia County, anasema ya kwamba salimia Lemayan sana na umuulize ako na lipi la kusema kuhusu vile ya Rais William Ruto alisema atapigana na majaji wale wa fisadi. Naomba haya maswali umeyapokea. Kwanza tuendelee na ya maendeleo, utakuja kuyajibu yote tukimalizia, na asanteni sana kwa Wakenya kwa kutuma maswali yenu. Kumbuka pia ukurasa wangu wa Facebook wasalia kuwa wazi, ni Ivan Kibe na Ivan Kibe page, that is Facebook. Ukurasa wetu wa GBS TV, that is YouTube, Twitter na Facebook. Tafuta GBS TV Africa, tuachie swali lako pale. Mwelekezi wangu kama uko tayari, tupeleke kule kwa water connectivity, tuone katika sekta ya maji wakazi wa Dalale Kutuku Ward kuunganishwa na maji ya safi ya matumizi ya serikali ya nyumbani, samahani. Kuna miradi yote tunaweza tukaona. Mwelekezi kama tayari, tupeleke kule Dalale Kutuku Ward. Okay. Karibu. Asante sana. Katika mambo ya maji, Bwana Kibe, ukiangalia picha ile ni kwamba tunazindua mradi wa milioni 19 ya maji kutoka kwa Water Trust Fund. Hiyo pia ni shirika la maji katika serikali kuu, na tuliweza kuzungumza nao na wakaweza kutupatia milioni 19, lakini partnership yetu pale kama county government, kwa sababu ukiangalia pale yule mwingine ako katikati yangu na yule mwanakandarasi, huyo ni waziri wa maji katika serikali ya county, anaitwa Dr. Leina Mboke. Na sisi kama county wakati tulizungumza tuliweza kukubaliana ya kwamba kuna VAT ambayo ni vyema tushirikiane na Water Trust Fund. Ni kwamba county government basi ili tupate hii milioni 17, ile VAT lazima ilipwe na serikali ya county. So sisi kama Dalale Kutuku Ward tukakubali na tukaweza kuweka milioni 3 katika kaunti ya Water Trust Fund, tuone kwamba milioni 19, unajua ukiambiwa ule upeane milioni 3 alafu wewe utapatiwa milioni 19, so unaona kwamba hiyo partnership ni kama umepewa bure. So ndio maana wakati tulikuwa tunazindua maji hiyo, hiyo ilikuwa ni water tank ambayo inafaa kujengwa pale, na ilianza
na maji hii inatoka katika demonstration farm kule katika Dalalekutu Ward. Kuna kuanga na farm, we have a farm by the way ambaye ni agricultural farm. Kuna ng'ombe pale, industrial park inaendelea kujengwa pale, alafu pale kuna maji mengi sana, kuna borehole ambayo inatoa maji nyingi sana. Tukasema kwamba badala maji hii kukaa pale tu na haifanyi kazi, wacha tushirikiane na Water Trust Fund, tuone kwamba tumeweza kuleta maji hii na tumeifanyia pia reticulation ya kila nyumba ambayo inaishi pale Saina, na pia majengo iweze kupata ile maji. Lakini la muhimu ni kwamba tulisema pamoja na mwanakandarasi na serikali ya kaunti ya kwamba wale watu wa kwanza, watu I don't know whether it was, I'm not sure whether it was 100 or 50 watapatiwa reticulation ama water connection for free. The first, I don't know whether it was 50, I stand to be corrected. Ili tuone kwamba wale watu wengine ambao watafuata waende kwa Kajiado Water Services and Water and Sewerage Company, that is Wasco, ambayo ndio ina deal na mambo ya sewage na mambo ya maji. Unajua kuna pia kuna taasisi ambayo inafanya kazi hiyo. Wananchi waweze kwenda pale wafanyiwe reticulation na wahakikishe kwamba maji wamepata katika vyumba vyao. Kwa hivyo hii ni project ya kwanza ya maji na inaendelea na itafanyiwa uzinduzi. Hapa tulikuwa tunafanya ground breaking, so uzinduzi itafanywa baadaye wakati tumemalizia kila kitu imemalizika. Na nilikuwa nimeeleza wale watu wa water company ni kwamba wakati tunajenga water tank hii lazima tuwe na water kiosk, na hiyo water kiosk yule mtu ambaye atakuwa analipisha pesa pale pia atoke katika Saina. Kama ni msichana atoke pale, hiyo pesa ambayo inatumika pale naye pia hiyo ndio inaitwa bringing services closer to the people and also bringing employment to the people, kwa sababu tutaajiri msichana moja ama kijana moja ambaye atafanya kazi hile, na tuhakikishe ya kwamba tumepata maji, tumepata ajira, na Saina na Dalalekutu imekuwa safi na wamepata maji. Okay, naam. Tukiwa tu pale mheshimiwa, shida ya ukosefu wa maji imekuwa changamoto sana haswa katika sehemu kadhaa kaunti ya Kajiado. Unaamini ya kwamba hiyo project itaweza kumaliza shida za maji ama we still need more? Actually that is a drop in the ocean. Hiyo haiwezi, kwa sababu hiyo ni a drop in the ocean, ni sehemu ndogo tu kidogo. Lakini Bwana Kibe, bado katika ile Water Trust Fund wameweza pia kuingia na kutusaidia, kwa sababu wamepeana tena 70 million ya kufanya reticulation ya maji kutoka bwawa ambayo linaitwa Olosuya ambayo iko Eldamat Ward. Hiyo maji ikuje mpaka Kajiado Town mahali panaitwa Railways, na waweke tanks mingi sana, ambayo hizo tanks zikiwekwa juu zinaweza kufanyiwa reticulation, ingie Blue Sky, iingie majengo A, iingie majengo B, iende majengo C, iende mpaka Shapashina Estate, iende mpaka Saina na ijae, kwa sababu maji ya Olosuyan ni mengi sana kuliko maji ya pale kwa demonstration fund. Kwa hivyo that project is going on. Tumefanya mambo ya public participation pamoja na MCA wa Eldama, tulikuwa pamoja katika mkutano. Tulikubaliana pia maji hiyo iweze kusaidia wana Kajiado, na mimi nina uhakika ya kwamba maji hiyo ikipatikana itoke kutoka Olosuya na kuingia katika Kajiado Town, then shida ya Kajiado itakuwa at least 50% solved or 60%. Again, wakati rais alikuja Kajiado, alisema kwamba kuna bwawa kubwa sana la maji ambalo linatengenezwa pale Ololoitikosh, pale Kitengela. Bwawa hilo likijengwa na lifanyike kabisa na limalizike, nataka kukuhakikishia kwamba shida ya maji Kajiado Town, shida ya maji Namanga, shida ya maji Isinya, shida ya maji Kitengela itakuwa history, itakuwa history. Lakini tunaongoja those are what we call long term solutions. But now tunazingatia mambo ya Saina ya Water Trust Fund, na tunazingatia pia maji ya Olosuyan Water Project.
Kama kuna kigezo kimoja ambacho kinaweza dhihirisha ya kwamba ugatuzi unafanya kazi, ni wananchi kuunganishwa na bidhaa ya maji. Sababu hiyo ndio imekuwa changamoto sana kwa kaunti nyingi. Unakuta ya kwamba Wakenya katika kaunti tofauti wamekuwa wakipiga hatua ndefu sana kwenda kutafuta maji. Maybe kwa miaka 10 ambayo tumeweza kushuhudia ugatuzi, haswa specific katika ajenda hii ya Wakenya kuunganishwa na maji safi ya matumizi ya nyumbani, unaweza ukasema ya kwamba bado tunatapatapa kuboresha ugatuzi. Na shida haswa iko wapi? Naam, ni kweli kwamba bado tuna shida kubwa sana ya maji, lakini tumepiga hatua, kwa sababu wakati ukiangalia matumizi ya fedha ya serikali miaka ambazo zimepita, ukipitia na kupekua unakuta kwamba swala nyeti ni kwamba fedha hazitoshi, kwa sababu ukiangalia kama Dalalekutu Ward, fedha ile ambayo tunapata katika development ni kidogo. Saa mpaka utapatape uhakikishe kwamba umepata flagship project, umepata other partners, uone kwamba swala la maji ama masuala mengine yamezingatiwa. Lakini ukiangalia kule mashinani, nataka kukueleza kwamba bado tuna shida mingi sana ya maji, kwa sababu nimekuambia kwamba generally Wamasai ni wafugaji, na bado tunahitaji maji ya matumizi ya nyumbani na tunataka maji ya mifugo. Nikizero out tu kidogo kwa sehemu fulani katika Dalalekutu Ward. Kwa mfano, ukienda mahali kama ukienda mahali kama Enkasurai ama Irparaku, naona wamebadilisha jina, inaitwa Irparaku siku hizi. Tumeweza kutafuta maji pale, tumepeleka ecological survey kutafuta maji, hamna maji. The water table there purely is very bad, huwezi pata. Lakini wale watu bado wanaumia kwa maji. Kwa hivyo la muhimu pale, mimi kulingana na mimi kwa mwaka mmoja ambao nimeingia katika siasa, nimeanza kufikiria kwamba pale wale watu kile wanahitaji pengine ni bwawa la maji, maybe Silange ama jambo kama hilo, kwa sababu you cannot sustain bringing water to people each and every time. Na pia tuone ya kwamba kama kuna mahali ambapo tutapata maji mengi, tunaweza fanya reticulation ya hiyo maji ifike pale, kwa sababu si eneo kubwa, iweze kufikiwa. Kwa hivyo ukizungumza kwamba ugatuzi, bado watu wanapiga milolongo ya ndoo wakitafuta maji, mitungi wakisema hamna maji. And then of course, Kibe, the water table in Kajiado, especially in Kajiado town, we have so many boreholes. Saizi ukisema upatiwe ramani ya Kajiado na zile boreholes ambazo ziko Kajiado, utashangaa ni mengi sana. Na unajua the more the boreholes, the more the water table dries up. Kwa hivyo tuna shida kubwa, na ndio maana ninaungana mkono na rais ya kwamba mambo ya mabwawa, tukipata bwawa hilo ambalo linaweza kusambaza maji, mambo ya boreholes inakuwa for private use kidogo, alafu pia watu wanapata maji. Kwa hivyo bado unasema kwamba mambo ya ugatuzi umetusaidia, ndio, lakini kwa kiwango fulani bado tuna shida kubwa sana ya maji. Maybe kwa miaka 4 iliyosalia mheshimiwa, sababu hili limekuwa swala tata sana, swala la maji, na kila kiongozi akisimama anasema ya kwamba maji ni uhai, lakini tunapopata nafasi ni kana kwamba either ni kwamba hatuna pesa, lakini tena hii uhai ambayo tunasema kwamba tutapatia mwananchi uhai tunashindwa kuleta. In the next 4 years mheshimiwa, una imani ya kwamba angalau hata kama hutakuwa umeweza kuunganisha wakazi wa Dalalekutu Ward na maji ya matumizi ya nyumbani, at least utakuwa umeachieve 50%. Na kama utakuwa umeachieve 50%, utatumia mbinu gani ambao maybe kwa walio kutangulia hawakuwa wanatumia mheshimiwa? Ni swali ambalo si rahisi. Unajua sisi wanasiasa ama mimi mwenyewe huwa naamini ya kwamba yale mambo nitasema nitahakikisha kwamba yametimia. Na mimi ni mwanafunzi wa marehemu General Ngaiseri. Na aliniambia ukitaka kuwa na usalama na wananchi, waambie ukweli.
yale mambo ambayo hayawezekani waambie haiwezekani. Usiwafiche. Usiwe mwanasiasa wa kusema nitafanya. Nitafanya. Lakini niseme tu kwamba mambo ya maji, nimezungumza mambo ya Saina na nikazungumza mambo ya Olosuyan. Pale ndani unajua nilikuwa nimekueleza wakati wa barabara kwamba kuna fedha ambazo tulipata katika equalization fund. Na equalization fund tumeambiwa kwamba iangazie barabara, iangazie maji, iangazie masuala ya afya. Na katika maji pia kule mashinani iliweza kutenga fedha kwa sababu kuna sehemu ambazo kuna shida ya maji zaidi ya zingine. Kwa mfano kuna mahali panaitwa Olomunyi. Olomunyi, it's a very remote place. Na iko mbali kabisa. Kule the far end, actually the farthest end of my ward towards Bisil. Na iko remote sana. Na nikasema hawa watu kwa sababu tunapanga kuhakikisha kwamba tumepata government institution pale kama secondary school, kama colleges and other things. Nikawawekea borehole ya milioni 7. Mahali kama Nkorika ambaye ni divisional headquarters na kuna shida ya maji. Nikaweka pia borehole wapi? Pale Nkorika. Lakini nilikuwa nimekuambia those are just drop in the ocean. Kwa sababu nikifanya survey ya borehole zile ambazo niko nazo katika Dalala Kutu Ward, unakuta kwamba kwa sababu unajua zamani watu walikuwa wanatumia diesel katika run boreholes. But right now people have gone to the green energy. Watu wametoka katika hiyo diesel kununua hiyo mafuta and then to make it happen every day. Unajua pia management ya hizo boreholes inakuwa changamoto. Kwa sababu unajua management pia goes with the level of education. Unajua hawa Masai wangu chairman ni mtu ambaye ako na ng'ombe wengi na pengine hajakanyaga shule. Treasurer ni ule ako na mbuzi wengi, you know. So that management level inakuwa ngumu kidogo. So we are going to the green energy. Tuhakikisha kwamba tumeweka solar katika every borehole. Mambo ya diesel ni kama hiyo imeanza kudidimia, imekwisha. Kwa hivyo ukiniuliza kana kwamba by 2027 Dalala Kutu will be 50% covered by solution ya maji itakuwa imekwisha, nitasema kwamba partly yes, partly no, because we are actually driving to that, and my vision is nikitoka Dalala Kutu Ward kesho ni wache kwamba at least people will remember me that one day this honorable member was here na ameweza kutusaidia na hii na ametusaidia na hii na ametusaidia na hii, but kipaumbele kwangu ni hiyo maji, na ndio maana ninakimbia kila mahali. Hata nikitoka hapa nitakimbia hii Nairobi kutafuta kuona kwamba nimepata maji. Kwa hivyo I will try my level best. Asante. Thank you. Ningetaka sasa mwelekezo wangu ananiambia katika sekta ya afya, na katika sekta ya afya ningetaka tutumie kienda sana dakika 6 ama 5. Mwelekezo wangu naomba tukimbie katika sekta ya afya, iwapo uko tayari tupe. Okay, pale naona kuna Saina dispensary. Tungetaka kujua ni ya mwaka upi? Asante sana Kibe. Saina dispensary hiyo ni mwaka huu wa fedha wa serikali. Okay. Kwa hivyo we are within the financial year. Na tulizindua project hii mwezi wa 11. Na wakati tulizindua tulifanya ground breaking na kulikuwa kunanyesha sana. Hata ukiangalia picha kulikuwa kunanyesha sana. Na huyo ni gavana, huyo ni waziri wa afya, na mimi ndio huyo pale. Wakati tulizindua unaona sasa mahali umefika huko Lenta sasa. Nilimwambia huyo contractor, and mark my words, nilimwambia Dalala Kutu Ward, there is no way utapewa kandarasi na ulipwe na hujafanya kazi. Those are my words to the contractor. Nikamwambia fanya kwanza, tufuate sheria that you must do this work about 50% or 30% ndio uweze kupatiwa first payment, because in other instances unakuta kwamba there is a collusion between the contractor, the Ministry of Public Works,
the Ministry of Finance mpaka iende IFMIS, itoke IFMIS, internet banking, and then you are paid. So most of these people prepare certificates even before the work commences. And as an oversight body kama county assembly, sisi tulisema, and this is what we said, and this is 2024, my friend, tulisema ya kwamba there is no way in this county of Kajiado pesa itatumika vibaya, na ikitumika vibaya our work is oversight and we cannot be compromised by anybody whatsoever. Executive tunajua kazi yao ni kuimplement, and we know our work is to oversight, and there is no way these roles will ever clash, na tuta clash wakati kazi haijafanyika, regardless of who gave the contract, regardless of who is going to do that contract, but lazima kazi ifanyike because we are not here to be compromised. So nikaambia your contractor, you must do it, and I want to tell wananchi in this national TV ya kwamba that contractor amefanya kazi bila kulipwa sumuni. Actually right now ndiye anafuata first file, anaenda wapi, anaenda kwa nini, ndiye alipwe pesa yake ndiye aweze kuendelea. And actually I want even to tell the people of Dalalekutu kwamba that project imesimama kidogo because that person is following his payment, which is okay by law that he must follow his payment, alipwe, then take it amalizie. Akimalizia the second phase, alipwe, and then retention. Najua ule mtu engineers walikuwa very actually walikuwa werevu sana. Wakati walisema you are paid first payment, second payment, third payment, alafu kutakuwa na retention just in case there are some deformities kwa project that you go back and prepare. So here I want to nahakikishia watu, and this was my campaign promise. Niliambia watu mkinichagua I will make sure that I'll put up a dispensary in Saina. This was actually my campaign tool. So I want to thank God and thank the people of Kajiado that here we are. Lakini wacha tumalize ndio tukuje kuongea. Asante. Tukiwa tu pale tunajua kwamba health is a devolved function, na tumeona kaunti nyingi zikishindwa maybe kugharamikia mahitaji ya kuboresha hii agenda ya afya. Most of time lack of experts, tunashindwa kulipa madaktari, tunashindwa kulipa wahudumu wa afya. Sometimes we don't have experts, wale ambao tunaita specialist. I don't know katika wadi yako ya Dalalekutu ward tuna madaktari, tuna wahudumu wa afya wa kutosha? Ni kweli Kibe, ni kwamba tuna shida hiyo ya kwamba afya ni jambo la muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Hata sisi tunapoketi hapa tunahitaji proper health care. Dalalekutu ward niko na dispensaries na niko na actually one health center ambayo inaitwa Nkorika Health Center. Na unajua unapoingia kuongoza watu, you must know your rights. Na ni vyema pia ujue watu wako wanafaa kushughulikiwa namna gani. Na ndio maana nilianzisha hii ya Saina ili kusaidia the referral hospital, the overflow, ili watu wa Kajiado pia wawe na hospitali yao, kama ni referral wakuwe referred pia waende ile. So in Dalalekutu I only have one health center, and in a health center that I found only 3 nurses. Now that health center serves quite a lot of people. I mean, so many people, about 3 or 4 locations, they are all gathered to come to Nkorika Health Center. So when I came in, we had a serious discussion with the health CC, that's a county executive committee member, and the CEO, the chief officer, who happens to come from my ward. Actually, the chief officer medical services comes from my ward. And we sat together, and we said, I told them that I need Nkorika Health Center to be fully equipped with the right number of medical practitioners as per law. Walikuwa watatu, nikawaambia I need 2 clinical officers. They are there now. I need a nutritionist,
she's there now. I need a lab technician, is there now. I need 3 nurses. So it was coming to about 8 or 9 health practitioners. Na hawa watu wakikuja hapo, then wananchi will have confidence that we are going there. If I have a nutrition problem, I have a nutritionist there to tell me what kind of food am I supposed to eat. If I have a problem in my body, I have somebody who is a lab technician to go and see what is my problem. Do I have bacteria? Do I have virus? Do I have a UTI? Do I have anything? That is the work of the lab technician. So unakuta kwamba instead of somebody hiring a motorbike to come to Kajiado headquarters, in Enkorika you are home and dry, because ile machine inatumika kule ndio hiyo tu. If I have a clinical officer is a very senior officer on matters health. Huyo ni mtu ambaye ni daktari mwenyewe. Akikuangalia, if he recommends that you are supposed to be referred, then just get referred. Okay? Other than a nurse or somebody else. Then I told them that I also need an ambulance, just in case, to connect this ward. That one is in pipeline. They are going to bring it. I also need a health hub. I need a health hub there. That one is also in pipeline. So I moved from Enkorika dispensary at the far end called Olgira Dispensary that was built by CDF, and it is not operational. So I told them that I need a nurse there and we need some rehabilitation there. As we speak, the contractor is doing it now. Unajua kuna hii pesa ya what do we call them, there are some money that are zile ambazo zinalipwa pale kwa referral hospital, and then they are allowed to use that money to for some dispensary and anything. So hiyo pesa ndio inatumika Olgira Dispensary. And then after that, a nurse anaenda wapi? Then I come back to Sajiluni. I have 1 or 2 nurses. Then they must add. So we are doing this thing gradually. But you see, as I said when we started this conversation, that a leader is supposed to cause events. You must cause an event. That why is this happening and not, is it the right way or the wrong way? If you know it's not happening well, then you correct and make sure that you rally behind everybody to make that vision a success. So on matters health, I want to agree with you, because we are saying we have some challenges like payment of staffs. Are really county ready to take up the mantle of actually the health department? And to me, I say from inception, it's yes and no, because the spheres of KNH. But we still need the national government to purely release health to county governments, such that, because tulianza kwa uvivu. There was even a time in 2013-14, like counties were saying, people were saying we are not ready, even nurses themselves. I mean, the health department, they were government, you see, because it's like we are not handled well. But you see, perfection, national government should release funds on time, should also give the governors. You see, the national government should be a shoulder to kneel, because it's the father. Then so we have to help. The national government should really help 100% the county government to wake up on matters health. Wataalamu wa afya na pia administrators ndio tuweze kuzungumzia swala hili nzima kwa undani. Mheshimiwa, ningetaka tuweze kuangalia kwa kipindi cha mwaka mmoja
kumekuwa na ukosefu wa chakula, na kama kiongozi, kama unavyosema, lazima uwe unaangalia watu wako wanatatizika na chakula. Maybe ningetaka tuweze kuangalia for that 1 year umekuwa ukirespond vipi kuhusu swala za changamoto hunger strike ambayo imekuwa ikiathiri wakazi wako pale Dalala Kutuk Ward. Mwelekezi wangu, kama uko tayari, tupeleke kule Dalala Kutuk Ward, hunger strike response. Well, thank you. Mambo ya hunger ama ukosefu wa chakula tumepitia mengi sana kama Dalala Kutuk. Naona hapa ukiangalia picha hiyo, nilikuwa napeana chakula mahali panaitwa Sajiloni, na nilikuwa nimezungumza na well wishers. Actually kulikuwa na mtu anaitwa Chipukizi. This is Chipukizi and Saumu Songo. They are my friends. So tulizungumza kwa sababu tulikuwa tunasema tutafute chakula kingi sana ya kupeana. Sasa kwa sababu ya njaa, ukiangalia chakula hicho na the population there, unakuta kwamba hata wakati mwingine pengine haingetosha. Lakini kwa sababu wakati mwingine serikali haikuwa na chakula cha kutosha, tulikuwa tunapata mahindi kutoka ofisi ya DC, County Commissioner. Serikali ya county pia iliweza kupeana kupitia emergency, lakini niliweza kwenda extra mile kuzungumza na wahisani kutoka mahali tofauti, hata Rotary Club nilizungumza na wengi, na ili kuona kwamba wananchi wa kwangu wamepata chakula. Lakini sasa hivi, kwa sababu nikiangalia picha hizi zinanipeleka mbali, nimekuwa nikizungumza na wananchi wa Kajiado ama wananchi wa Dalala Kutuk kuambia msimu huu wa mvua kila mtu ashike jembe na hakikishe kwamba amepata chakula cha kwake nyumbani. Let's have some time ya hakikisha kwamba tumelima, hii maji siende hivyo. Na ninawashukuru sana. In fact, I want to thank the people of Dalala Kutuk. Nimezunguka katika misimu hii ya sherehe ya Krismasi na mwaka mpya, na nimekuta kwamba watu wengi sana wameweza kulima. Kwa hivyo tumeathirika sana, lakini ni washukuru tu ndugu yangu Chipukizi, nimshukuru Saumu Songo, nishukuru Red Cross, nishukuru Amref. Naona huyo ni director wa Red Cross na Amref waliweza kuja kutusaidia. In fact, they came to our rescue na tumeweza kupata chakula hata kama haikutosha. Na pia kuna kanisa ambayo imetusaidia sana, kanisa la Baptist kupitia Reverend Kinoya, wameweza kutusaidia sana tupate kwamba ward hii imepata chakula. Naona kwamba tulingangana kwa udi na uvumba tuone kwamba at least watu hawajakufa njaa, na nashukuru Mungu sina mtu mmoja ambaye nimempoteza katika ward yangu kwa sababu ya njaa ya chakula. Sina. Maybe tunaweza kuona kwamba ni kitambo sana mheshimiwa. Hivi sasa watu wako wakoaje in terms of njaa? Bado wanahitaji usaidizi? Wakati huu bado wanahitaji usaidizi, kwa sababu unajua sasa hivi tunaongojea mazao yatokee katika mashamba. Lakini at least unajua Kibe, wakati huu kuna hope ya kwamba kuna kitu nangojea, kuna sufuria ambayo kiko jikoni. Lakini bado wanahitaji, bado njaa ipo, bado mambo ya school fees inasumbua watu. Kwa hivyo bado tuna ile shida, lakini angaa sasa hivi tuna matumaini. Naomba mheshimiwa sasa unikubalishe tukimbie kwa sport, na kumbuka pia kuna zile fedha tunapoingia kwa sport, kuna ile fedha, kuna kile kitengo cha kitaifa cha kukabiliana majanga, ile National Disaster Management. Sijui kama kwa county tuko na county disaster management wakati watu wanakumbwa na majanga kama ya ukosefu wa chakula. Hiyo fedha unaweza ukasema ya kwamba wakati watu wako wamekuwa wakitatizika kwa ukosefu wa chakula, unaweza ukasema hiyo National Disaster Management imewapiga jeki kivivyote inavyostahili ama imewaachilia? Maybe kwa dakika moja pekee ndio tuweze kuangalia masuala ya michezo. National Disaster Management katika county ni hafifu sana.
kwa sababu that one purely lies within the deputy governor's office. That is an emergency kitty. That's for Mheshimiwa Moshisho. That is for Mheshimiwa Moshisho. And in fact, we are just opening. We are opening next month, and we are going to scrutinize tuone ya kwamba hii emergency inafanya kazi gani, kwa sababu kuna ajali za moto, kuna njaa. So we want the emergency department under the deputy governor Moshisho to come clear and tell wananchi ya kwamba wamefanya kazi gani. Tuko na hasira sana, by the way, kubwa sana. Usikasirikie hapa tafadhali. Tuko na hasira sana. Nikikumbuka hizi picha mpaka tunaenda kuomba kina Saumu, tunaenda kuomba kina nani. Kazi yetu ni kuflag chakula ya watu. Where is the emergency kit ya Kajiado County? Ya Kajiado County. Kwa hivyo I can tell you, ninataka kukuambia kwamba iko in total disarray. Kuna shida sana, hatuna hiyo disaster management. Kwa sababu ukiangalia national government, okay, national government are coordinating. You know, disaster management, you cannot have resources by yourself. Lakini ukiangalia picha pale, unakuta kwamba kulikuwa na Red Cross. You know, kulikuwa na AMREF. Kuna wakati deputy president alikuja na watu wengi sana wahisani kutoka nchi tofauti. World Food Program. But you see, we should also rally within the county government to see to it that today we are doing it in our own style. We can solicit for funds, we can solicit for food, tuone ya kwamba hii hanga imetokea. Lakini we should not wait for national government to do this to us. You have to be innovative, you have to cause events as a leader to make sure that your people are not suffering. Yeah. Hilo linaonekana huenda itakuwa swala nyeti, ningetaka alifike pale. Kwa hivyo ningetaka tuweze kuangalia, mwelekezo wangu tukimbie kwa sport kabla tuweze kumpatia mheshimiwa nafasi ya dakika kama 10 hivi aweze kurespond kwa maswali ambayo yameulizwa na mwananchi. Na watazamaji wangu, tafadhali, kama sitaweza kupata nafasi ya kuuliza swali lako nisamehe, sababu ni muda wangu nakimbia sana. Tutapatia nafasi ya kujibu maswali kama 7 hivi, alafu tutamalizia pale. Mheshimiwa mwelekezi, kama uko tayari tupeleke kwa sport, tuone kwa sport mambo yamekuwa vipi kwa mwaka mmoja uliopita. Asante sana. Katika mambo ya sports, katika Dalale Kutuk Ward, nakumbuka nilizungumzia mambo ya kanisa fulani ambayo walishikana na wahisani wengine, na pia wakati huo kulikuwa na ile hali ya shida ya njaa, na tulipokutana na wahisani hawa, ukiona pale nyuma kuna kanisa imejengwa pale. In fact hiyo kanisa imejengwa na mfadhili tu mmoja, na huyo mfadhili wakati tulikuja kuketi na yeye tukifungua, akaleta chakula, na baada ya kuleta chakula tukamuuliza kwamba pia kwa sababu wanafunzi hao watu wengi sana wako idle, hamna shamba ya kulima, hamna chochote, pengine watakuja katika senda hiyo kusoma kidogo, lakini tuweze kutengeneza soccer tournament, both boys and girls. Na NGO, kikundi hiki kilikuwa kinaitwa Spread Truth Africa, na waliweza kutusaidia na tukafanya michezo na ilifana sana. Na wakati waliondoka, kuna kikombe ambacho mimi kama MCA nilikinunua na nikaichukulia kutoka hapo, kwa sababu hawa watu hawatakuja kila wakati, na sasa hiyo kikombe ndio kinaendelea kushindaniwa kwa kila wakati. Na kwa sasa hivi kwa mipango yangu mwenyewe sasa wa bajeti hii ni kwamba ninataka kuanzisha MCA Cup ambayo itakuwa inashindaniwa na ward nzima, na ninaangazia kuanza mwezi wa 8, kuona kwamba at least tumeweka hawa watu, tume their talents. Kuna vijana hapa ambao wanaweza kwenda mpaka national level, international level kwa soka, katika mbio na katika volleyball na vitu kama hivyo. Kwa hivyo soka katika Dalale Kutuk na pia michezo zingine katika Dalale Kutuk inaendelea. Kuna NGO ambayo imekuja juzi, actually is a CBO. Na hiyo CBO ilinifurahisha sana. Inaitwa Nareto Latia. Nareto Latia
wao walikuja na hawaangazii vijana peke yake. Unajua katika Masaini kuna wamama ambao waliolewa wakiwa wadogo and they are still very energetic. So they opened up that anybody who feels that he is talented in football, is talented in soccer, in volleyball, is talented in netball, you can run. And there was a lady ambaye ametoboa masikio, but she's very young. Actually she's about maybe in the age of 25 to maybe 27 if I can approximate. She alikuwa anakimbia sana na alikimbia na akashangaza watu. Alikuwa anazunguka kwa internet sana all over. Hiyo ni kuvumbua talanta katika wale watu ambao pengine waliona maisha imeisha, yani wamefika mwisho. Kwa hivyo I am partnering with all these NGOs, CBOs, my office, the office of the MP, the office of everybody who is a leader, to see to it that Dalale Kutu we get to sports, tuingie katika sports na tuweze kuangazia na tuzae kitu katika zile sports. Okay, asante sana. Mwelekezi wangu ananiambia kwamba hatuwezi tukamaliza kama hatujaweza kuangalia swala la soko. Anasema kwamba ni jukumu la serikali za kaunti kuhakikisha kwamba wachuuzi ama wauza bidhaa wanapata nafasi pa kuuzia na pia mazingira yao iwe safi. Kwa hivyo kwa dakika 3 naomba tukimbie pale. Mwelekezi wangu kama uko tayari, tufikishe pale kwa soko zetu, tuone pale Dalale Kutu Ward mambo iko vipi. Okay, hili ni soko la nguo. Hapa nilienda kukutana na hawa kina mama kwa sababu World Bank waliweza kujenga soko na waliongeza soko ile ya kawaida marikiti ile kubwa. Wakasema hawa wamama ambao wanauza nguo pale nje waingie ndani, na wale wamama wakasema hatuwezi ingia ndani. Kisa na maana tunapatiwa nafasi ndogo. Unakuta kwamba kama kwa mfano hapo ninasimama, yule mama alikuwa ananiambia unaona hizo nguo zote ni zake, lakini akijaribu kwenda kuangalia ile nafasi amepewa haiwezi toshea. So I was trying to talk to them ya kwamba tuingie, tukiingia kule tutajipanga, kwa sababu najua pia serikali ikitumia fedha alafu unakuta kwamba hii inakuwa white elephant, tuhame. Lakini walinipatia changamoto hawa kina mama sana, because walisema ndio kuhama tutahama, lakini changamoto letu ni kwamba tumepelekwa mwisho wa soko. Kwa hivyo mahali gate iko na mahali soko iko, kitambo sisi tufikiwe hatutauza hizo nguo. So ilibidi niongee na hawa watu wa World Bank na pia national county government tuwafungulie hawa mama gate ambayo mlango ambao pia watu wa nguo wanaweza pita na watu wa chakula wapitie ile ingine, tuwe na gates tofauti, because there is no problem having more gates in the soko. Na tulipowafungulia wakaingia. Kwa hivyo mambo ya soko, hata ikiwa hiyo soko imejengwa, nataka kusema kwamba hiyo soko haitoshi. Bado mimi, kulingana na mimi, hiyo soko inafaa tutafute soko kubwa. Na mawazo yangu tangu zamani ilikuwa ni kwamba tupate soko ambayo ni ya gorofa, kwa sababu unajua ardhi ndio hiyo pia inaendelea kuisha. Tukipata hii soko ya gorofa, tuweke kama ni ground floor tujue mboga inauzwa hapo, kama ni kule juu tujue nguo zinauzwa hapo, kama ni kule juu kabisa pia tuweke tuhakikisha kwamba at least soko imewekwa soko ya gorofa. Lakini those are long term projects. Lakini kwa sasa hivi wacha tuvumilie, tukae hapo katika soko ya Kajiado. Ukiangalia soko ya mashinani Sajiloni, kuna sale yard kule. Ukienda pale unakuta kwamba ng'ombe wako na mahali pao na mbuzi wako na mahali pao, na watu wanabiashara wanaweza zunguka. Kuna mahali ambapo magari yanakuja, mbuzi yanawekwa. Kwa hivyo unakuta pale Sajiloni at least hapo kuna utaratibu mzuri. Ukienda soko kama Pelewa bado inakuwa, ukienda soko kama Enkorika bado ni soko ambayo inakuwa. Lakini mipango ya serikali inafaa kwamba tuhakikishe kwamba soko zimepata mahali pa kufanyia biashara ambayo itakuwa permanent, badala ya kumove kila wakati. Ni kama tu matatu wakati sisi tulikuwa shule ilikuwa inafanywa kule maduka ya juu, wakateremka hapo karibu na soko. Sasa matatu imeshikana na soko, lakini wale ile nini ya matatu, ile uwanja wa matatu haitoshi bado, tunaambiwa tuhame. Unajua Kajiado is busting because
of its proximity to the city. Unajua Kitengela imejaa, Kitengela na Nairobi imeshikana. Sasa shida yote hiyo overflow imekuja wapi? Kajiado town, and it is still coming. So Kajiado is bursting. Actually the overflow in Kajiado is bursting every day. Na ndio maana sisi kama county tulikuja tukasema ya kwamba tutengeneze kitu tunaitwa spatial plan. Spatial plan, let us demarcate where the towns reaches, and of course let's also have some places for pastoralism, let's have some places for agriculture, let us have some places for business, because if we allow the towns to burst, then our lifestyle, our culture and everything else will be put into trial. Kwa hivyo it's as soon as this time that we make laws that ensure that we have an agricultural zone, we have an industrial zone. If you come to Kajiado, if you have ever come to Kajiado from from Nairobi, immediately you leave Isinya, you will get so many industries, tiles industries, so many industries. Then we want to say that that is an industrial curve ambayo industries zita squeeze up. And as I said, nature is very unforgiving. Things just happen naturally. Unakuta mtu aliweka industry hapa, sasa the other industry will come within that periphery. Sasa we also need to make sure that pastoralists have a place to feed the animals. We also must have places like Nguruman. Naona Nguruman hao ni watu ambao uko Magadi. Hao ni watu ambao wanafanya agriculture. Place like Oldonyorok, we have a spring there. Watu wafanye kulima pale. A place like Ngorika has a very good climate. We can also do agriculture. So it's actually it's a long-term process, but we have to start building on laws and so many other things as we continue as Kajiado County. Okay, thank you. Yes. Mheshimiwa, haya alikuwa maswali yangu na ningetaka tumalizie pale maswali yangu, na kwa heshima kuu naomba nikuombe uniongezee dakika 10 ili niweze kutujibu maswali 3 pekee kutoka kwa mwananchi tafadhali. Ukiniruhusu kwa heshima kuu, mwelekezi wangu, tuweze kuangalia maswali 3 ya mwananchi, na haya maswali tutajibu mbio mbio na sababu maswali ya mwananchi yana cover across si kwa kaunti ya Kajiado pekee, yanahitaji pia yana cover, ama ukiajibu yana respond kwa kaunti zingine. Kuna swali pale linasema good morning Mr. Ivan Kibe, salimia kutoka achaguliwe kwa MCA project hiyo. I think hiyo tumeweza kuona na umeweza kuzungumzia. County government imetenga pesa ngapi za basari? Hili swali la basari limeulizwa sana tafadhali. Nilikuwa nimeona hilo swali pia kwa mtu mwingine hapa chini alikuwa anasema anaitwa Simon Washuka, Honorable Mayor John, kwa mwaka mmoja ama kwa mwaka ambao tunaingia basari tutapata lini? Kila mzazi hivi sasa anataka kujua basari inatoka lini. Respond kwa hiyo basari tafadhali. Okay, asante sana. Najua kwamba kila mtu analia mambo ya basari as I said. Na juzi wiki iliyopita tuliweza kuwa na mkutano na waziri wa elimu na tukasema kwamba basari ianze kupeanwa kwa wale ambao wataweza kufaulu kupata. Anga haitatosha, lakini nataka kueleza watu kwamba basari Kajiado County imeanza mikakati ya kupeana basari, lakini naona kama basari hiyo kwa sababu ya process. Unajua unaenda unafanya application, unajaza form, ukijaza form alafu ile committee ya ward inakaa chini alafu inaweza kupatia wale watu ambao wameona kwamba it is deemed that they are supposed to get it. So naona kama itafika mwezi wa pili, kwa sababu naona mwezi huu ndio hiyo inakimbia, lakini basari zipo kwa wale wanafunzi ambao wataweza kupata. Na pia ninajua kwamba hapo kwa basari we have so many bodies that are sponsoring bright kids like Equity. Tulikuwa na Wings to Fly. Kuna wanafunzi ambao katika wodi yangu naambiwa kwamba they slotted for 4 ambao walipata 350 and above. Then we have Elimu scholarship ambao pengine ni 280 and above. I am told they slotted for 5 na walichukua. There is KCB, Kenya Commercial Bank Foundation, na pia wamepata watoto 3 because I follow on how the criteria na nikina nani wamepata. Then there is Cooperative Bank, I also am told they got 1. So unakuta kwamba hiyo ni mzigo ambao umepungua. Kwa hivyo kwa mambo ya basari kuna mpango ambao unaendelea. So tukiendelea mbele nafikiria mtapata information from the ward offices.
Okay, thank you. Nichukua swali la mwisho kuhusu basari. Tafadhali, swali la mwisho kuhusu basari. Kuna somebody, Moses Njane, anauliza kwamba kuna wale ambao tayari wanaingia form 1 watapata basari. Wale ambao wanaingia form 1, criteria kwanza ili upate basari lazima ukue student in a certain school na lazima pia ukue na admission number. So ikiwa kwamba process hiyo imewakuta wakiwa tayari watapata, because ni wana Kajiado na ni wanafunzi ambao pengine they are very needy. Kwa hivyo watapata kulingana na kama watakuwa wamepata admission letters. Okay, thank you. Nichukua swali lingine kabla nichukua la mwisho. Linauliza, do you have any motion you have sponsored in the Assembly of Kajiado to benefit the Lekutuku ward? Uko na mswada bungeni? The leader of majority sponsors almost every motion, especially from the government side. And so I sponsor as many motions as possible. So but let me just talk of one motion ambayo ilikuwa katika committee ya lands. There was a problem ambayo imekuwa raised by the people of Kajiado Lekutuku ward and Ildamat ward. So serikali ya county iliweza kuingia katika agreement and one of the surveyors ya kwamba they want to move from new generation titled, new generations letters, allotments to lease titles, which was a very good idea. Na the only problem was the criteria on how. So wakati wananchi walikuja kwangu na kwa committee ya lands, wananchi wakasema it is good and we are really for it, but why are we paying an individual? Because it was like you are paying a private surveyor 55,000 each to get a title deed. Then as a legislator and a people's representative, I stood my ground and said that unless we are told why are we paying to the private surveyor, this government initiative will not see the light of the day. And we rally behind the members of county assembly and we dropped it. We shoot it down holistically, because tulitaka kujua why are we paying the private surveyor? Why don't you just pay this money to the county government? And if it is not the county government, then why don't we pay to the registrar lands, who is a little bit more enlightened on matters land, other than just telling us? Could there be a scam somewhere? Because ni mzuri kutoka katika allotment letter uende kwa title deed, but the criteria that was used was a total scam, and we want to say that hiyo tulikata in totality, and so many other motions that where I don't even want to mention about the motion of impeachment, because people may not find it very well to say that I sponsored a motion of vote of an impeachment motion to the CC, to the governor, and of course those are things that are still there. You see, we have a motion of impeaching Governor Lenku, and we are resuming back this week to do a report on whether it meets the threshold, or whether it's admissible or not admissible. So I may not even talk about it here, because those are matters that are within the committee. So there are so many motions that are within the county assembly of Kajiado, and I want to tell the public that if there is a county assembly that is working on its mandate, it is a county assembly of Kajiado. Actually, all systems in the county assembly of Kajiado are in place. We have a board authentically, we have all committees, we have all chairs of committees. We've done a lot. Our oversight is actually overwhelming. We are doing good. We have a very good speaker. We have a very good leadership from the majority leader, the minority leader, the deputy speaker, and so this is a house to actually feel that you have people that are representing you in Kajiado County. Naam, tumalize na hii. Kuna hili swala ambapo the talk of the city, of the country now, ni kuhusu vuta ni kuvute baina ya matamshi ya Rais William Ruto na wanasiasa wengine kuhusu msimamo wake mambo
na judiciary. Anasema ya kwamba anatazama kwa Laikipia, anasema ya kwamba Salimia mheshimiwa sana, muulize yako na lipi la kusema kuhusu vile Rais Ruto alisema atapigana na majaji wafisadi. This statement mnafanya every day inachukua new direction. Sijui msimamo wako uko wapi? I think Kenyans have a tendency of picking things that are not actually said, because I think the president is misquoted, because he said he is going to fight with corrupt judges, which is true, because you see the president is the father of the nation. And however much that the judiciary is independent, and the executive is led by the president himself, and the whole country is led by the president, and we also have the parliament, which is also an independent entity. But I think he said that we are going to fight with corrupt judges, which is true, because if you think, nobody is above the law, whether you are a judge or a president. So when the president says that there are people who are corrupt, according to him, what is the problem? There are no people who are actually sacred in this country. How many people are talking about the president every day? Paka munasema sakayo shuka. You see? People are talking a lot, but the president say that this country must have a proper direction. You see? That if you are a judge and people feel that you are not doing the right thing, what is wrong in saying that so and so judge is not doing, and it's not the first time. We've been having successive governments that are talking about corruption within the judiciary. And even Koome herself, who is CJ, sometimes he says, I crack the whip on the people who are under me. It's just like anybody who is a head of institution to say, I feel in my own conscience that the things are not right. So I think the president was right to say that I'm going to deal with any corrupt person, not even judges only, everybody. Although people are picking it to be like he's fighting judiciary, and he's not fighting judiciary, he's just making things straight. And you see, of course, the opposition will take it the way they take it, which is okay. It is their right to go and talk about it. I also see Baba's birthday, they are putting so many things. Wanaweka keki sijui ya VAT, wanaweka keki ya nini. So that is, hiyo ni kazi ya opposition, but I want to assure people that we are on the right track. Let us not lose focus. Let us not listen to everything that is on our sides. Tuendelee, tuhakikishe kwamba nchi yetu imesonga mbele. So I support the president in totality. Okay, thank you. Nilikuwa naangalia kusample SMS zingine, tafadhali naomba tukomee pale. Ujumbe wako wa mwisho ni upi mheshimiwa? Ujumbe wangu wa mwisho ni kwamba ni washukuru sana watazamaji ambao wamekuwa wakifuatilia this morning talk, especially people from my ward, and I want to assure you that count on me. A phone call away. I am always with you, and I want to make sure that whatever I promise the people of Kajiado, I will deliver on time. And let us have patience, let us work together, let us walk the talk. And this year, 2024, is a year to work. We must work regardless of our status right now, economic status. We must work to ensure that the people of Dalalekutuk get what actually they needed. So napenda kusema asante sana na Mungu awabariki, na watakia kila laheri tunapoanza mwaka huu. Wakenya wote na watakia kila laheri. Tushikane mikono, nchi hii ni yetu wote, na tuna wajibu wa kufanyia kazi nchi yetu ya Kenya. I have 3 things to tell the people of Kenya. One, this year has started, and we must work for the year. We must work for the year, and we must plan for the year. This year requires planning, and we must prophesy for this year. That we must have a prophecy for this year, and a positive prophecy. So let us work for the year. Tuendeni shambani, tuendeni kwa maofisi, tuajibike kama wananchi.
tufanyie kazi na mpango mwaka huu. Let us plan what do you need to achieve as a Kenyan as you face this year. And thirdly, let us prophesy for this year that this will be a year of God manifestation. This will be a year of our visitation. This will be a year that Kenya will not remain the same again. Thank you and may the Lord bless you abundantly. Thank you, God bless you. Wakati huu naomba nitambue watu 10 pekee ili niweze kutoweka hewani. Nianze na Kimana all the way from Loitokto, anasema nikusalimie sana. Ann mamake Rafael, Nancy Njoroge, Kadawaki Fishoi, Tabe Blessed, Mercy Rehema, Simon Washuka, Jogwa Trenchcoat, Precious Dennis, Pretty Esther, Queen Nyambura, Tabe Njeri na wote ambao mnazidi kutuma jumbe zenu. Kilema Wadhogono, Samuel Kigamba all the way from Garariga, that is Kiambu County, Nancy Kamau, Nancy Njeri, asanteni sana. Mimi nataka niseme asante kwa kuwa nami hapa ndani ya mitabedi ya 99.9. Wakati huu wanasema okay, anasema haya asante sana. Ni seneta kule kaunti ya Kajiado, anasema ametazama mazungumzo yetu siku ya leo na anasema Mr. Kibe, keep it up for sure. Senator, I assure you I will keep it up. Asanteni sana kwa kuni keep company. Kuonana tena hewani ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Bye bye. Thank you. Everywhere. GBS.